This was no major cyclonic event, nor was it highlighted in the local or international media. However, over 150,000 people lost their homes and the region was devastated. Over 50 square kilometers of land was lost to the rising sea and advancing rivers. On July 12th, 13th, and 14th, an unprecedented disaster took place in the Indian Sundarbans after a series of high tides and storm surges in the Bay of Bengal. Just as predicted in the IPCC 5th assessment report for stronger storm surges and increased tidal heights along the coasts of South Asia, this event was one of the everyday disasters for the impoverished and vulnerable population living along South Asia coasts in India and Bangladesh. The Sundarbans, a UNESCO heritage site, a unique mangrove ecosystem, the single largest home of Royal Bengal tigers, is also sadly a powerful example of how creeping change, sea level rise, and demographic consolidation are accumulating disaster risks, expanding threats from the environment domain and shifting them to social ones. According to locals, this event was far more devastating than Cyclone Aila, which hit the eastern coast of India and Bangladesh in May 2009. আমাদের এখানে একটা অনুদান দাও, যা করুক আমাদের জীবনে দেয়নি, আমাদের জীবনে কিচ্ছু দেয়নি। এখানে এমনি ঠুটে বসে আছি, শুধু পয়সার অভাবে যেতে পারছি না। আগে এই নদীটা ছিল সরু নদী ছিল, এখন সেই নদীটা 5খানা বাঁধ তুলতে তারপর 6 এসে দাঁড়িয়ে টাইগার। আর এই টাইগারের এই ঘরটা ছিল গ্রামের মধ্যে ছিল, এটা এখন নদীর গর্ভে বেরিয়ে যায়। আর দূরেরটা হয়তো খাবার জলের ট্যাঙ্ক, আমাদের যে খাবার জলটা যেটা আছে সেই ট্যাঙ্কটা ওই নদীর গর্ভে বেরিয়ে যায়। এখন খাবার জলের অসুবিধা খুব আমাদের, তাই তো আমাদের মেন একদম মানে একটু শেষ হয়ে গেছে, যেখানে আর ঘর ফিরে আসার জায়গা নেই। এরকম কটা ঘর, এরকম 2-3টে ঘর চলে গেছে ও পারে, মানে এখানে তাদের কিছু নেই, তারা কোথায় আছে? ও পারে চলে গেছে। ওই যেখানে উঁচু জায়গা আছে সেখানটা কেউ কেউ তাবু কেটে মানে কোনো পলিথিন দিয়ে ছাউনা করে আছে। সরকার পঞ্চায়েত থেকে সাহায্য দেয়। কেউ পঞ্চায়েত থেকে সাহায্য দেওয়া বলতে ওই পলিথিন আর এই কাঠ, মানে এই ঝাউ গাছের ওইগুলো দিয়েছে, এইগুলো দিয়ে মোটামুটি তারা আছে। Apart from being a national disaster in both the countries, Aila also generated wide global response both in terms of aid and relief. From grounded narratives, it is clear that the impacts of this July storm surge are going to be menacingly far-reaching. Apart from land loss it caused, it washed away over 25,000 houses and obliterated villages after villages, which are now part of the sea and the river. Stagnant saline water has destroyed the prospect of agriculture, the main livelihood of people here, for next 2 to 3 years. Ponds have also become saline, ruining sweetwater aquaculture. However, despite wide-scale devastation and human tragedy, it was neither recognized as a disaster event at the national nor at the local administration level. Because in India, the lowest planning unit is a district, and over 50% of the district population must be affected in a weather event for it to be termed a disaster. So despite over 60 odd villages getting completely inundated, this was not termed a disaster by the state of West Bengal, where Sundarban lies. কিন্তু চলে যাচ্ছে না, সব সাগরে জমি দিচ্ছে। আপনারও সাগরে জমি দিয়েছে? আমার কোনো কিছু দেয়নি। কেন? আপনি তো আমার চলেন না, তো আমি কোনো কিছু পাইনি। আর আবেদন করেন নাই? সব করে হয়নি, বয়স্ক ভাতাও শুধু হয়নি আমার, আমার বয়স হয়নি। আপনি কি কাজ করেন? আমি কৃষি কাজ করি। জল ঢুকতো আবার থেকে বেঁধে দেওয়া হতো। আর এই নদীটা যা আসছে কারণ কিছু গাছ ধারে কিছু নেই, গাছ একদম ফাঁকা নেড়া হয়ে গেছে। এই দিককে যদি রক্ষা করতে হয়, বোল্ডার ফেলিয়ে চারধারে যদি বোল্ডার ফেলানো যায়, পশ্চিম ধারে কিছুটা ফেলানো হয়েছে, সেরকম যদি ফেলা যায় তাহলে কিছুটা রক্ষা করতে পারে। Scores of affected are now living in flood shelters for over 2 months, where they have to continue living for an indefinite period. They do not have a clue where to construct their houses again and how, since almost all have lost their lifetime saving and other property. Also, construction is not possible before monsoon ends in September and the land dries up. Acute paucity of freehold land and resources make such prospects bleak as well. Many are starving in absence of any state or international support and fleeing the region.
Local NGOs have helped within their limited capacity, which is merely a fraction of what is required. While negotiators globally keep arguing, people at the land's end lose the last grains of sand and soil beneath their feet and hold on to the last straws. Sundarban is one example in 2014 which clearly establishes the need of urgent action from global, national, and local academic, civil society, policy, and governance community. Grounded and locally relevant research must be carried out to clearly understand the boundaries between catastrophic, everyday disaster, environmental crisis, and public health. Governance processes and systems must evolve better at targeting this other boundary point, which is really the biggest gap that academic and policy workers must address now.